Hallo zusammen, wir spielen jetzt weiter mit dem 4. Akt der Sumeru Hauptquest und wir sind jetzt in diesem creepigen, ja, Krankenhaus. Look, there's someone over there. Sei vorsichtig, Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. da fehlt ein C. Hat er denn eine falsche Wissenskapsel verwendet? Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. Nee. Vielleicht wurde er aus genau dem Grund, warum er in diesem Zustand ist, dort zurückgelassen. Spuren. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Das ist irgendwie creepy, Someone was so forcefully drawing a cart that Entführungsgeschichten. was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their haste, they failed to notice Razak hiding in a corner. Oh Gott. The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Kriegen die alle Wissen vermittelt? Der Verrückte von der Goldbrigade? Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. Wie immer. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the die village wollen keepers, the mad Versuchskaninchen. scholars who were exiled to Aru village. Und haben das dann quasi auf die Leute geschoben, die die Radikalen sind, aber die waren es wirklich. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Und diese verrückten Gelehrten sind für die Akademie von keinem Nutzen und die Wüstenbewohner hängen auch nicht so sehr an denen. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru Paimon, village in die the first benutzen die. place? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? Paimon, am besten du denkst nicht darüber nach. One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering. I'm the academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Also eine Divine, eine göttliche. Weil diese Personen schon in diesem höheren Stadium waren. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Oder ist die Kapsel, die Alhaitham hat, deshalb so wertvoll, weil sie so viel von diesem Wissen enthält? Hyman's a little confused. Can they just use anyone's brain? Nein, die meisten dieser wahnsinnig gewordenen Gelehrten waren im Wald mit der göttlichen Erkenntnis verbunden. Und die sammeln die scheinbar alles. So, man kann sagen, dass das Wissen mit denen der Fatui, Iltatorin, Scaramouche zu tun hat.
Sie nutzen es, um Scaramouche in einen Gott zu verwandeln. Ja, das macht Sinn. Aber es ist auch ein bisschen random. Woher wollen sie wissen, dass es genau das braucht? The look on your face tells me you've realized the answer. Die Akademie braucht Leute, die mit der göttlichen Erkenntnis in Berührung gekommen sind. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. The academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. Ja, aber manche Regeln appliziert man nicht mehr in einen anderen Zeitgeist. Also ich verstehe, was er meint, weil alle Regeln wurden aufgestellt für eine bestimmte Ordnung. Aber die Ordnung muss auch immer in Frage gestellt werden von einer jüngeren Generation. This matter needs to be corrected. Jetzt kommen wir jetzt endlich mal zum Motiv von Alhaitham. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Er lehnt zwar höhere Gerechtigkeit und Verantwortung ab, aber er kennt die Logik von extrem individuellen Handlungen an. So eine Person ist vielleicht gut als Kamerad geeignet. What? Was ist das für eine I've been wanting to say Schlussfolgerung? this for a while. There are a lot of bad guys in the academia, but you're not one of them. Oh, You're peinlich. their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Yes. Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. Also die benutzen das Wissen für Scaramouche. Braucht er wirklich so ein Wissen? Deswegen kriegen wir Scaramouche als spielbaren Charakter, weil wir ihm alles Wissen wieder entziehen. Hakim. Arvin. Und? Es wäre schwer zu verletzen, praktisch Abbas, aber zu sichern eingebracht. Warum sind die Namen dort drin? Sind die relevant? Ein uralter Schlüssel, yes! Jetzt können wir die Schublade aufmachen. Nanu, was ist das denn? Es sieht aus, als wäre es von innen herausgefallen. Man schaut sich das mal an. Vielleicht ist es ein Hinweis. Wir können vielleicht was von Eleazar lernen. Haut an den Extremitäten von schuppenartigen Ausschlag bedeckt, Geschwüre auf dem Rücken, der Brust und an anderen Stellen. Bei klarem Verstand, geistiger Schöpfung, Schlaf und Appetitmangel. Amudis, der behandelnde Arzt. Zustand der ersten Woche. Neuer Ausschlag an Extremitäten. Der linke Arm scheint fast nicht mehr zu gebrauchen zu sein. Zustand der dritten Woche. Schuppenartiger Ausschlag hat sich auf der Körperoberfläche ausgebreitet. In mehreren Geschwüren hat Nekrose eingesetzt. Patient im Koma. Zustand der 9. Woche. Nekrose in den Geschwüren ist unter Kontrolle. Kein neuer Aufschlag an der Körperoberfläche. Patient im Koma. Behandelnder Arzt. Zustand der 15. Woche. Die Wunde der Ersetzungstherapie ist nach dieser langen Zeit nicht verheilt. Kein neuer Ausschlag auf der Körperoberfläche. Extremitäten ohne Kraft. Patient kann Dinge nicht selbstständig greifen, hat Fieber und erbricht sich. Ist bei klarem Verstand. Geistiger Schöpfung, Schlafmangel, Nahrungsaufnahme unmöglich. Der geschwärzte Arzt muss Totore sein. Zustand in der 21. Woche. Ausschlag auf der Körperoberfläche vorläufig unter Kontrolle. Funktion der neuen Extremitäten wiederhergestellt. Chronischer blutiger Husten. Patient neigt zu Ohnmachtsanfällen.
Schlaf und Appetit sind gut. Also er hat sich erholt in gewisser Weise, nicht perfekt, weil er hat viele Nebenwirkungen, aber sie haben eine Ersetzungstherapie ausgeführt. Eleazar scheint furchtbar zu sein. Was steht auf dem anderen Dokument? Schon wieder, derselbe Arzt. Abbas. Nach 20 Behandlungswochen sind die neue Haut und der linke Arm vom Probanden 4. Er sagt sogar Probanden. Appetit und Schlaf haben sich nicht gebessert. Die mentale Verfassung fluktuiert außerhalb des Normbereichs. Es kam zu mehreren Versuchen, den Pflegebereich zu verlassen. Als Grund für diese Handlungsweise gab der Proband die Stimme des Gottes hat mich geleitet an, was vermuten lässt, dass er wahnhafte Tendenzen hat. Es könnte Zusammenhang zwischen dieser sogenannten Stimme des Gottes und aus dem topografischen Struktur der Dünen resultierenden Resonanzphänomen bestehen. Die sollte untersucht werden. Die Überwachung muss verschärft werden. Topografische Struktur der Dünen. Also es gibt hier einen Hinweis auf etwas, was draußen in der Wüste ist. Die zweite Phase der Experimente lief erste Ergebnisse. Nach einer umfassenden Untersuchung ist Proband 3 das geeignetste Versuchsmaterial für die dritte Phase der X-Experimente. Vor der Durchführung von X ist es erforderlich, im Verlauf des Prozesses sind andauernde Erbrechen und hautreguläre Begleiterscheinungen und Haut-Irgendwas-Entzündung. Vor dem Prozess ist es notwendig, die körpereigenen XXXX vom Probanden 4 vorzubereiten, um die Zirkulation von XXX aufrecht zu erhalten. Nach Abschluss der grundlegenden Schritte im Zusammenhang mit muss der Proband eine Woche lang unter Beobachtung gestellt werden. Ausschlag. Wiederherstellung der Funktion der Gliedmasse festgestellt werden, dann kann die nächste Phase der Experimente erfolgen. Also sobald sie die Gliedmasse wieder festgestellt haben, Anmerkung des Arztes, alle Probanden haben eine Gemeinsamkeit. Die Konzentration an Elementen in ihren Körpern ist ungewöhnlich hoch und dies steht in einer Korrelation mit dem Schweregrad. Nach den Experimenten ist die Konzentration der Elemente in den Körpern abgesunken und die Probanden meldeten eine Abschwächung der Symptome. Dies führte zur folgenden Hypothese. Zwischen der Konzentration an Elementen und der sogenannten Eleazar besteht ein Kausalzusammenhang. Es muss weitere Kontrollversuche durchgeführt werden, um Faktoren auszuschließen. Hinweis: Der Anreicherungsprozess für Elemente in einem menschlichen Körper ist möglicherweise von dynamischer Natur. Nach Abschluss haben verschiedene Indikatoren der körperlichen Verfassung vom Probanden 1 innerhalb kurzer Zeit in Richtung der Normalwerte tendiert. Im späteren Verlauf ist die Konzentration der Elemente im Körper wieder angestiegen, weil irgendwas nicht vollständig durchgeführt wurde. Damit einhergehend haben sich die Symptome verschlimmert, was dazu führte, dass Proband 1, wobei nicht die Möglichkeit bestand, das Versuchsmaterial wieder zu verwerten, ist gestorben. Gewonnene Erkenntnisse: Es müssen Vorkehrungen für langfristige Experimente getroffen werden. Dafür muss man mental vorbereitet sein. Bevor sich die Krankheitssymptome eines Probanden nicht stabilisiert haben und unter Kontrolle sind, darf irgendwas nicht eingestellt werden. Aufgrund der Natur der Experimente sind Methoden erforderlich, um die emotionale Verfassung der Testobjekte zu stabilisieren. Dazu könnte die Entfernung von irgendwas erprobt werden. Oh mein Gott. Von was? Entfernung von was? Mit der neuen Methode ist die Verlustrate an Versuchsmaterial stark gesunken. Also er hat schon einiges verschleißt. Aufgrund ihrer inhärenten Veranlagung und der Assoziation mit irgendwas haben die Probanden 2 und 3 die Merkmale einer Geistesstörung entwickelt. Als Folge davon halten sie es für Blasphemie, irgendwas als Heilmittel zu verwenden. Eine sehr interessante Denkweise. Die aus einer neuralen Stimulation resultierenden kognitiven Veränderungen zu untersuchen, käme als ein zukünftiges Forschungsthema in Betracht. Aufgrund der oben genannten und nicht kontrollierbaren Faktoren konnten sie letztlich nicht über Phase 2 hinausgehen. Bedauerlich, doch das Material, das diese beiden Probanden geliefert haben, ist das bisher qualitativ beste. Es gibt Grund zur Annahme, dass es einen Zusammenhang zwischen der Qualität des von diesen beiden Probanden gelieferten Materials und dem perfekten Versuchsverlauf von Probanden 4 gibt. Sobald die 3 Phasen des Experiments abgeschlossen sind und die Symptome von 4 vollständig abgeklungen, wird es möglich sein, Folgendes zu beweisen. Mittels irgendwas kann die Konzentration an Elementen im menschlichen Körper ohne Rückgriff auf die Elementarkraft kontrolliert werden. Dies hat das Potenzial, zu einer Waffe gemacht zu werden. In Zukunft müssten die Forschung und Diskussionen über forciert werden. Menschen haben unbegrenzte Möglichkeiten. Für mich als Forscher könnte es vielleicht töricht sein, etwas derartiges zu schreiben. Doch bei einer ausreichend großen Aufnahme könnte man das Niveau des Gottes erreichen, von dem die Testsubjekte sprechen. Eine Ausnahme von was? Also es wird halt geschwärzt, was verwendet wurde hier als Heilmittel. Und dann hat am Ende er festgestellt, das kann man vielleicht noch verstärken. Was hat er verwendet? Das ist ja voll interessant. Es war jetzt ein ewig langer Text, aber das war sehr interessant, weil man ein bisschen, ich glaube, das ist vom Dottore verfasst, weil hat schon immer so Sachen hinterlassen, aber es wirkt auch so, als hätte er es geschrieben. Er sagt ja auch nie Körper oder so, er sagt immer, das ist Material. Weil man versteht rein gar nichts.
Es wäre vielleicht besser, wenn du das nicht verstehst, Paimon. Es gibt vielleicht unterirdische Ruinen. Interesting. Bevor ich geboren wurde, heißt die Errungenschaft. Die Leute wollen nicht einmal seinen Namen nennen und sich daran erinnern, was er sagte und tat. So, auf jeden Fall muss es Dottore gewesen sein. Und geboren meint er, bevor er der wurde, der er ist. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne noch mehr untersuchen, aber dann... Also einer der Probanden ist ihm entkommen. Und er hat auch auf die Wand geschrieben, Gott vergibt alles. Sehr interessant. Oh, GG. Hallo. Ist noch ein Weg. Der Gott hat mich bestraft. Ich hätte eigentlich sterben sollen, doch nun verstecke ich mich in diesem Loch und friste ein würdeloses Dasein, gleichsam wie eine Echse. Dieser bösartige Doktor hat mich vergessen, genau wie auch der Gott mich vergessen hat. Ich warte in diesem Erdloch, das ich mir gegraben habe, und das Ende wird ganz gewiss kommen. Genau wie er mit seinen 7 glorreichen Aposteln zurückkehren wird. Dann wird es keinen Schmerz mehr geben. Hakim und Arvin werden in ihr Aro-Dorf zurückkehren und der kleine Abbas wird mehr Süßigkeiten haben, als er jemals essen könnte. Und ich... Dünenpacktiere. Wenn das Ende kommt, werden Mama und Papa dort auf mich warten. Sie sind noch gesund. Sie sollten daher auf dem Feld sein und nicht... Ich will aber nicht sterben. König aller Bewohner der Wüste, schenkst du mir noch dein Gehör, weil wir träge wären und die kostbaren Felder, die uns Gott geschenkt hat, haben brach liegen lassen, hast du mich mit Eleazar bestraft. Ich nehme die Strafe an. Also er denkt, dass es eine Strafe Gottes. Aber ich weiß nicht, was er meint mit den 7 Aposteln. Meint er die... Ist auch nicht klar, wie alt dort Tore ist. Scheint ja auch älter zu sein. Gott, wenn du mich weiterhin zu deinem Volk zählst, dann gib mir ein Zeichen. Ah, hier steht 1, 2, 3, 4. Das war die 4. Nachricht. Ich habe wahrscheinlich nicht alle Nachrichten gesehen. Ja, Gott vergibt alles. Dann hat er Hoffnung gehabt. Faster? Interessant. Okay, faster. Aber er ist entkommen. Das heißt, es gibt einen, der aus diesem Krankenhaus entkommen ist. Ob er lang gelebt hat, weiß man nicht. Oder ob er noch lebt. Er hatte auf jeden Fall Eleazar. Interesting. Ich muss das auf jeden Fall nochmal untersuchen und schauen, ob ich alle Nachrichten finde. What's the situation? Who's this? Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isaac's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. Wir erzählen allen, was passiert ist im Krankenhaus. So, at one point in time, the abandoned Eleazar Hospital served as the academia's site for extracting divine cant knowledge. Und früher wurde es für Eleazar-Behandlung verwendet. Experimente in der Wüste. Kein Mensch interessiert sich, was in der Wüste passiert. Yep, pretty much. Und es war ja Untergrund. Also. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Wir haben einen Verräter hier. Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is... Sino's the mole. You are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone,
You are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. Saying that the academia entered my information into the Akasha too. But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. Also wissen sie schon, was er The machen will. Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, Ja, was your ist los, Pia? destination. It predicted my every move. Vielleicht denkt Alhaitham das, weil er Akasha kennt und meint, er könnte das berechnen. The academia has been watching you longer than you think. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their Okay, das kann man side. voraussehen, weil er sehr überzeugungsgetrieben ist. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Dehya, möchtest du was hinzufügen? Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. Don't I have worry an about idea. it. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now. If the academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. Paimon wird schlauer. Ja, irgendwas stimmt nicht mit dir. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Das ist alles sehr merkwürdig. Also klar, wir können kaum Leuten vertrauen, aber Sino weiß ich, dass er ein starkes Motiv hat. Alhaitham hat sich jetzt auch ein bisschen erklärt im Krankenhaus, weil er hätte uns nie darunter geführt und uns irgendwie mehr Infos gegeben. Ich glaube schon, dass er interessiert ist an der Wissenskonserve und hat er sein Motiv klar vorgelegt. Dehya ist die Einzige, die kein klares Motiv hat, hier zu sein. After leaving the village, we should head straight toward the desert. Spaziergang im Mondlicht. I know the desert like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, Grandpa almost got lost in the desert, but I was the one who brought him back. Ich wollte ein Foto von beiden machen. Da war der Mond so schön. Nein. There's something here. What's this? It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. And Paimon thought running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? These are likely fragments of an academia-developed device. Looks like there were more than one village keeper. Ah, das They must benutzen have been sie. escorted this way, because there are device fragments scattered around here. Let's split up and search the area. Das benutzen sie wahrscheinlich, um das Wissen zu extrahieren. Is this what we're searching for? This is definitely a device used to extract divine knowledge. How did it end up buried in the sand? That can't have been part of the plan. Vielleicht wurden sie überfallen. They must have been attacked along the way. Genau, hab ich auch gedacht. Wait, what? Das macht die Sache natürlich komplizierter. I hope you're okay. Aber vielleicht ist das ganz gut für die, die Don't gefangen worry. waren. Your grandpa's gonna be fine. Ugh, but running on sand is so tiring. Du fliegst, Paimon. But you're flying, aren't you, Paimon? Is flying over sand tiring too? Ugh, of course it is.
Don't get any closer. They'll notice us. Schon ein Wunder, dass die in der Wüste so verdeckt sind, dass sie uns... Ja, es ist Dehya. Deya's talking with the Eremites? Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of room for us to... You're one of us. We would never lie. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. Dehya? Why would you... Dehya! Ich wusste es. Hey, what are you doing? Huh? Didn't you say you'd help me find Grandpa? Why are you on their side? Well, look who's here. This complicates things. You've betrayed Aru village? So, this is the great General Mahamatra. Vielleicht wollte sie zwei Seiten spielen. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this motley crew. Seen for Motley crew. yourself. I have the means and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Rahman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dehya? Whose side are you on here? Both. Shut it, Paimon. Dummkopf. Mit P, ohne P. It doesn't matter. Whichever side you pick, nothing could deter us from the grand mission of resurrecting the Scarlet King. Face the facts, Rahman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. Have all your years as a merc taught you nothing about placing hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of the Scarlet King. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village Mad Warum scholars glauben die alle aren't an gonna bring jemanden, the der so lange Scarlet tot King ist? back to Ey, life. wow. Klammern sie echt dann die letzte Hoffnung. An etwas, wo sie nicht mal wissen, ob es irgendwas bedeutet. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is Ja, okay. 1 in a Vielleicht million, hätte we must be willing to give 1 everything we have. 10.000. Wie bei Lumin. Even if it'll expose you to the academia? Even if they end up disbanding the Eremites? Your Eremites, which you've worked so hard for all these years? Yes. We've waited a long time for this day to come. The sun and the moon no longer shine here. All you see now is cracks. And with these scholars in our custody, we'll stomp the Academia's forces and fight our way beyond the wall of... Ridiculous. Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking these two men. They're also against the Academia, but neither of them are as arrogant as you are. They look more like pawns of the Academia to me. Why would I listen to anything the people of Greater Lord Rukadavada have to say? Filthy traitors. Your god abandoned all honor and betrayed the Scarlet King. We desert dwellers will never trust the likes of you. It's impossible to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the Academia? These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the Academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Macht das nur, weil mehr rausfinden will. Precisely. Any wise person would gladly accept my offer. Und herausfinden, wo die Gefangenen sind. What are you thinking? What if they decide to kill you instead? Well, that would be bad luck for me. However, I'd get the chance to observe the scholars, perhaps even find out the truth. Richtig. Also er ist getrieben von der Suche nach Wahrheit und nach Wissen. Deswegen hat er auch das Dendro-Element. Think you can talk me over with that confident look? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the Academia. You are the scribe. What do you have against the Academia? Not all desert dwellers believe in the Scarlet King, and the same applies to the Academia.
Why must all knowledge seekers approve of the Academia's way of doing things? You Academia scum. Der glaubt doch eh nichts. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. I won't listen to another word from the Dendro Archon's people. Oh Mann. Not so Der fast. akzeptiert ja gar nichts, egal was Dehya sagt, egal was alle sagen. Alhaitham, do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Rahman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? Sie stellt ihn gerade auf die Probe. We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Rahman, don't be a coward. If you're serious about taking on the Academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Feuermähne. You've piqued my interest. Der rechte Arm sogar. But what if you refuse to oblige? What should I do then? No one's a fool here, Dehya. We're mercs. You're not wrong, but this is different. I promised my friends that we'd bring back the village keepers together. Let's do it right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Ich glaube, wir prügeln uns mit dem, weil der ist einfach, der verhandelt aber nicht. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that many people is still a pretty good deal, if you ask me. Rahman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. Das ist eigentlich so bescheuert. So einen Tausch geht man niemals ein. Weil es gibt keinen... Dehya! What are you gonna do? Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! Dehya! Run! Okay, es eskaliert quickly. Stop! What's wrong? Can't do it? Feuermähne, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. What the Where's the fuck, sense ey? in cutting my own kin to pieces? Der Typ, den finde ich sowas von unsympathisch. Der rechtfertigt seine Aktion immer nur mit seinen eigenen Logiken, seinem eigenen Verständnis der Welt und nimmt einfach nichts an von anderen. Das ist echt crazy. Vielleicht wusste Dehya ja, dass er das nicht macht, aber das Risiko ist viel zu hoch. You've shown me that you're serious. Go on now, take your friends and leave. Phew. I was really counting on him not going through with it. Dehya! That was crazy! Have you all lost your minds? What if he'd actually cut your arm off? Then I just have to hold my claymore with my left arm. Ich finde, das ist ein bisschen riskant, aber jeder muss wissen, was er macht. Also. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. I can deal with the likes of them. Wir prügeln sie nächstes Mal ein. If it came down to it, you would not lose to them either. I don't doubt it, Sino. But this is about more than me and them. There's a lot more where they came from. Even if we got rid of one bunch of radicals, there are others out there. Wiping them out would do more harm than good. Interessant. Die ist wirklich schlau. Street smart. Aber sie sieht auch halt das größere Problem. Weil sie die Wüstenbewohner gut kennt und auch die Radikalisierung versteht.
Sie ist ja auch gegen diese Mauer. Und kennt halt, wie die Wüstenbewohner leben mussten und versteht deswegen auch, warum die sich radikalisieren können. Und auch selbst wenn sie diese Gruppe ausschalten, gibt es immer Leute, die dieselben Meinungen teilen und dann die quasi ersetzen, aber das Grundproblem wird nie gelöst sein. As you wish. I'm sorry, Sehr Dehya. interessant. I should have stayed put and listened. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? Das war ein Kompliment. The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to Richtig. brag about himself? Das ist nur sein Objektivismus. Achte nicht drauf. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Voll die Gang. You're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dehya, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, Dehya, wait. what's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. Showdown. Huh. They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Das ist nur einer. Grandpa! Was mit den anderen? Why is there only one of them? Rahman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a one-for-one exchange. Sounds fair. Der macht immer, was don't you will. think? Er ist ein Arsch. And let me put it this Kann ihn way. nicht leiden. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Wie alles immer Don't you so think you in seine Richtung asked dreht. enough? Richtiges Ego. You stay right there! Oh. Jetzt können wir Dehya sehen. Boy-mate, what do you think you're doing? Grandpa! Don't you see this blade here? You coward. Why are your hands shaking? Wait a second. It's a earthquake! Ja, okay. Ausgerechnet direkt unter dieser Riesenpyramide, wo es gruselig ist. Seid ihr alle wohl auf? Also ich glaube, Dehya werde ich pullen, wenn ihre Skills cool sind. Sie hat ein Großschwert. This day's going just great. What a nuisance. The sand dune collapsed. I saw an energy field. The village keeper protected us. Ich mag den. Der It ist gut. glowed green with dendro. Just like you said, it may well have been the remains of Lesser Lord Kusanali's power inside the scholar's body. Was glaubst du meinen Worten? The Dendro Archon. Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Hey, look around you. Did
There used to be a temple here? Es ist kein Zufall, dass wir hier It runtergeraten sind, oder? seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to the Scarlet King's civilization. Most of them seem in really bad shape. This isn't the time for conflict. Our exalted lord has shown us the way to his sacred palace. Oh mein Gott. He's not Ganz actually ruhig. gonna go Ganz in ruhig. there, is Vergiss es he? einfach, Jorien. As it happens, I want to take a look inside too. Rahman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. The Scarlet King will take care of his people. Wow. Ich war mit Radikalen hier runter gefallen. Grandpa? Grandpa? Oh no, he's getting confused again.